My dear friends, A very good evening. and a warm welcome to all of you to celebrate the day specially dedicated to remember, acknowledge, honor, and express our love towards the elderly. On January 31st, 2021, Pope Francis announced a new celebration in honor of all grandparents and the elderly, who are so important for our communities in the Church. This new World Day for grandparents and the elderly will be celebrated every year on the fourth Sunday in July. And the Family Welfare Center of the Archdiocese of Bangalore is delighted to make this day a memorable one for all those who are rich with life experiences. Can we all tell the grandparents and the elderly the assuring and comforting words of God and the words of Pope Francis? I am with you always. Mahatma Gandhi, the father of our nation, once said, "It is health that is real wealth and not pieces of gold and silver." The pandemic, my dear friends, I am sure, has taught all of us that the only greatest wealth we can and desire to have is a good health. How can we enjoy all the wealth we have if we are not in good health? And to make us healthy and thereby wealthy, we welcome Dr. Ravindran, Dr. Vinod, and Dr. Jonita, who will be giving us tips for healthy aging in Kannada, Tamil, and English, respectively. Hearty welcome to you, dear doctors. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದು ನಾವು ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷಕರವಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇದ್ದೇವು ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆದಾಗ ಅದೇ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಕರವಾದ ಸಮಯ ಎಂದು ಹೇಳ್ತೀರ. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದರು, ಅವರು ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಬಂದಾಗ, ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವರು ನಮಗೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದರು. ನಾವು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿದೆವು. ಅಂಥವರು ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ವೃದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು, ವಯಸ್ಸಾದವರಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳೀತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಯಸ್ಸಾದಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ, ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೇನು ಅದೇ ಥರ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯರು ಹೇಗೆ ಇದ್ದರೋ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರಾಗಿ, ವಯಸ್ಸಾದವರಾಗಿ, ಹಿರಿಯರಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾರೀರಿಕ ಜೀವನ, ದೇಶ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸದಿಂದ ನಮಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿತನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಅವರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವರು ದಿಗಂತರಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ವೃದ್ಧರು, ವಯಸ್ಸಾದವರು ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು: ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಭಾರವಾಗಿರಬಾರದು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ನಾವು ವಯಸ್ಸಾದರೆ ಯಾವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಇವಾಗ ಯೋಚಿಸೋಣ. ಒಂದು, ದೇಹ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇದು, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ರೋಗಗಳು. ಇವಾಗ ಅದು ಬೇರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆ 20 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ ಕಣ್ಣು ಕಾಣದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಕಿಡ್ನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ವಯಸ್ಸಿಂದ ಬರೋ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬುದ್ಧಿಹೀನತೆ, ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ, ಅದು ಬರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸೋನಿಸಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ, ಅದು ಬರ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬಂಟಿತನ, ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್, ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಈ ಥರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತವೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಘನತೆ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚೆಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೂತ್ರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ತೊಂದರೆಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಘನತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ನಾವು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲೆವು ಅಂತ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ವೈದ್ಯರಿಂದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು. ಎರಡನೆಯದು, ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಇವು ಸಮತೋಲನವಾಗಿರಬೇಕು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ವೈಟಮಿನ್ಸು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ನಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿವೆ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂಥವರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಊಟವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ವೃದ್ಧರು ತಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ, ಉಪ್ಪು ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಊಟ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಏನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೋ ಆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವರಿಗೆ ನಡಿಬೇಕು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 30 ನಿಮಿಷ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 150 ನಿಮಿಷ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿದ್ರೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದು. ನಾವು ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ನಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ನಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವಾ? 6 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೆಲವರು 4 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ನಾವು ಎದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಹುರುಪು ಇರಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಇದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ದೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ನಿದ್ದೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇವರಿಗೆ ಈ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇವ್ರ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಚಟಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಕುಡಿಯೋದು, ಸೇದೋದು, ಇದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಅದು ಕಷ್ಟ, ಅದರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ದೀರ, ಕೋವಿಡ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಇಂತಹ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಈ ಥರ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತವೆ. 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮೋನಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಲಸಿಕೆ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಲಸಿಕೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸಾ ಅಂತ. ಅದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇದು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದವರು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ 3 ಲಸಿಕೆಗಳು ವಯಸ್ಸಾದವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಇದು ಶಾರೀರಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನವಿಡಬೇಕು. ನಾವು ವಿಶ್ರಾಂತಿ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. வணக்கம், என் பேர் டாக்டர் வினோத். நான் பெங்களூர் பேப்டிஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் ஃபிசிஷியனாக வேலை செய்கிறேன். குறிப்பாக ஜீரியாட்ரிக் மெடிசனில் இருக்கிறேன். சொல்லணுன்னா பெரியவங்களுக்காக பார்க்குற டாக்டர். இப்போ அடுத்த 10 நிமிஷத்தில் இந்த முதியவர்களுக்கு இருக்கிற உடல்நல குறைவு ப்ளஸ் ஹெல்த் டிப்ஸ் பற்றி பேசலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், ஹாப்பி கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் டே. இப்போ டாபிக்ஸ் படி டிஸ்கஸ் பண்ணணுன்னு பார்த்தா, ஃபஸ்ட்டு உடற்பயிற்சி, சத்தான உணவு, தவறி விடுதல், மறதி, டிப்ரெஷன், கோவிட் வேக்சின் பற்றி, அப்புறம் கண் பார்வை, காது பற்றி, காது கேட்காதவங்க அதை பற்றி பேசலாம். ப்ளஸ் பல் பற்றியும் பேசணும். ஸோ உடல்நல குறைவு பற்றி பேசணும். ஃபஸ்ட்டு உணவு ரொம்ப முக்கியம். உணவே மருந்துன்னு பெரியவங்க சொல்லியிருக்காங்க. இட் இஸ் வெரி ட்ரூ. இப்போது 24 hours அவர் ரீகால்னு சொல்லுவோம், ஃபுட் ரீகால். ஸோ ஒரு பெரியவங்க என்ன சாப்பிட்டாங்க, லைக் பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு என்ன சாப்பிட்டாங்க, லஞ்சுக்கு என்ன சாப்பிட்டாங்க, டின்னருக்கு என்ன சாப்பிட்டாங்கன்னு பார்த்து அதில் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் எவ்வளோ, ப்ரோட்டீன்ஸ் எவ்வளோ, ஃபேட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு ப்ரோட்டீன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும், புரதச்சத்துன்னு சொல்கிறது கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அட்லீஸ்ட் அட்வைஸ் வந்து 1 kg பாடி வெயிட்டுக்கு அட்லீஸ்ட் 1 கிராம் ப்ரோட்டீன் தேவைப்படும். ஸோ ஒருத்தர் பெரியவர் வந்து இப்போ 60 kgs இருக்கிறாரு, 60 கிலோ இருக்கிறாருன்னா அட்லீஸ்ட் 60 grams ஆஃப் ப்ரோட்டீன் டெய்லி தேவை. ஸோ ஃபிஷ், மீன், சிக்கன் அந்த மாதிரி அட்லீஸ்ட் வாரத்துக்கு ஒரு 2 தடவை இல்லை 3 தடவை சாப்பிட்றது நல்லது. கிரேவி அந்த மாதிரி ஃப்ரைஸ் அவாய்ட் பண்ணோம். பட் பியூர் வெஜிடேரியன்ஸ்ன்னு இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி பருப்பு வகைங்க, முளை கட்டின பயிறு, ராகி அந்த மாதிரி சாப்பாட்டில் சேர்த்துக்கலாம். ஃபேட்ஸ் பொதுவாக கொஞ்சம் குறைவாக சாப்பிட்றது பெட்டர். லைக் ஃப்ரைஸ், டீப் ஃப்ரைஸ்னு அவாய்ட் பண்ணணும். மட்டன் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணணும். பட் சிக்கன் அண்ட் ஃபிஷ் ஆர் வெரி குட். ப்ரோட்டீன்ஸ் தவிர இப்போ கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஆர் வெரி எசென்ஷியல். ஸோ ரைஸ் வந்து ஹை கிளைசமிக் இண்டெக்ஸ்னு சொல்லுவோம். சட்டுன்னு டைஜஸ்ட் ஆகி சுகர்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இப்போ பெரியவங்க சொன்ன மாதிரி இப்போ நவதானிய அரிசி, வரகரிசி, அப்புறம் ப்ரௌன் ரைஸ், ரெட் ரைஸ், தேர் ஆல் வெரி குட். ஸோ தேர் லோ கிளைசமிக்னு சொல்லுவோம். ஸோ செரிக்கிறதும் கொஞ்சம் மெதுவாக செரிக்கும். சுகர்ஸ் ஏறினாலும் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல்டாக ஏறும். ஸோ இப்போ கார்ன் அந்த மாதிரி சீக்கிரமாக செரிக்கிறத கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது. பழங்கள், காய்கறிகள் சாப்பாட்டில் சேர்க்குறது ரொம்ப முக்கியம். பிளாட்டர் மெத்தட்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஒரு கால் பகுதி ஃப்ரூட்ஸ், இன்னொன்று ஒரு கால் பகுதி காய், ப்ளஸ் ப்ரோட்டீன், கார்போஹைட்ரேட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த உணவு கொஞ்சம் சத்தான உணவாக இருக்கணும். இதை தவிர உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது மெடிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் லைக் ஹார்ட் ப்ராப்ளம், கிட்னி ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா உங்கள் டாக்டர் டெஃபினட்டாக அட்வைஸ் பண்ணுவார் அதை பற்றி. இப்போ நெக்ஸ்ட் பற்றி பேசணுன்னா உடற்பயிற்சி. டாக்டர், நான் 70 வயசு ஆகிட்டேன், எனக்கு எதுக்கு எக்ஸசைஸ், நான் ஜிம்முக்கு போகணுமா, நான் எதுக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணணும்? உடற்பயிற்சி ரொம்ப அவசியம். ஏன்னா இப்போ வயசு ஆக ஆக எலும்பு கொஞ்சம் வீக் ஆகும், மசில்ஸ் வீக் ஆக ஆரம்பிக்கும். நடக்கும்போது பேலன்ஸ் ப்ராப்ளம் வரலாம். ஸோ எக்ஸசைஸ் ரெகுலராக பண்ணுறது ரொம்ப அவசியம். இப்போ அதை ப்ராட் கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணணும்னா சிம்பிள் வந்து ஏரோபிக் எக்ஸசைஸ், ஸ்ட்ரென்தனிங், ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி எக்ஸசைஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஏரோபிக் வந்து இப்போ கார்டியாக் எக்ஸசைசஸ் லைக் ரன்னிங், ஜாகிங். டைரெக்டாக எல்லோரும் ரன்னிங், ஜாகிங் பண்ண முடியாது. பட் அட்லீஸ்ட் வாக்கிங் மாதிரி எக்ஸசைஸ் ஆரம்பிச்சுட்டு நீங்கள் டெய்லி வாக்கிங் பண்ணாலும் இட்ஸ் வெரி குட் ஃபார் ஹெல்த். அட்லீஸ்ட் ஒரு வாரத்துக்கு 150 நிமிடங்கள் பண்ணணும். ஸோ ஒரு நாளைக்கு அட்லீஸ்ட் 30 minutes ஃபார் 5 days a week. தட் இஸ் குட். ப்ளஸ் இந்த ஸ்ட்ரென்தனிங் எக்ஸசைஸ்ன்னு சொல்லுவோம், யோகா, டைச்சி அந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதும் பேலன்ஸுக்கு இந்த வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். ஏன் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல்? இப்போ தவறி விழுதல்னு சொல்கிறது, மெனி பேஷண்ட்ஸ் தே ஃபால் அண்ட் கம். பாத்ரூமில் விழுந்துட்டாங்க, ஃப்ராக்சர் ஆகிருச்சு, அடிபட்டுருச்சு, பிரெயினில் ப்ளீடிங் ஆகுது. தே கேன் பி வெரி சிவியர் கான்சிக்வன்சஸ். ஸோ வலிக்கு விழாமல் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் எந்த ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுக்க முடியுமோ எடுக்கணும். ஸோ பாத்ரூமுக்கு போகிற வழியில் இருக்கிற சேர்ஸ், டேபிள்ஸ் அதெல்லாம் கிளியர் பண்ணிடணும். லைட் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கணும் அவங்க நடக்கிற இடத்துல, ஸோ தட் வலிக்கு விழாமல் இருக்கிறதுக்கு. தண்ணி அங்கே இருக்கக்கூடாது. பாத்ரூம்லேயும் கிராப் பார்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அவங்க பிடிச்சி எந்திரிக்கிறதுக்கு இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல். ஸ்டெப்ஸில் ஏறி இறங்கும் போதும் இப்போ யாராவது கூட இருந்தால் நல்லது. பட் அவங்களுக்கு தேவைன்னா ஒரு வாக்கிங் ஸ்டிக் மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது நல்லது. அங்கேயும் ரெயில்ஸ் இருக்குது பெட்டர் ஸ்டெப்ஸில், ஸோ தட் அவங்க அதை பிடிச்சிட்டு ஏறலாம். வாக்கிங் ஸ்டிக் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பயப்படுவாங்க. பட் விழுற ரிஸ்க் ஜாஸ்தி இருந்துச்சுன்னா யூஸ் பண்ணுறது பெட்டர். ஏன்னா விழுந்து அடிபடுறது ரிஸ்க்ஸ் கேன் பி வெரி சிவியர். ஸோ த குவாட்ரிபாட் சொல்லுவோம், 4 legs இருக்கும் அந்த ஸ்டிக்கில், தட் இஸ் பெட்டர். ஆர் த ட்ரைபாட் வாக்கிங் ஸ்டிக். ஓகே.
ஸோ வயசாயிருச்சு, எனக்கு எதுக்கு இது வயசுனா எனக்கு ஆகலை, ஸ்டிக் பார்த்தா வயசாயிருச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. ஏஜ் இஸ் ஜஸ்ட் அ நம்பர். நான் மிச்சது வந்து இப்போ நடக்கும் போது சில பேர் சுகர் பேஷண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. காலில் ஸ்லிப்பர் எதாவது போட்டுட்டு இருக்கிறது பெட்டர். ஏன்னா வெளியே போயிட்டு வந்தாங்கன்னா சில நேரத்தில் காலில் புண்ணு ஆயிடுச்சுன்னா தெரியாது, அந்த நரம்பு தளர்ச்சி இருக்கலாம். ஸோ வெறும் காலில் நடக்கிறத அவாய்ட் பண்ணுங்கள். வெளியே போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறமும் காலில் எதாவது புண்ணு இருக்கான்னு டெய்லி எக்ஸாமின் பண்ணுறது நெசசரி, எஸ்பெஷலி ஃபார் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ். நல்ல மாய்ஸ்சரைசரும் யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா இப்போ கிளைமேட்டும் கொஞ்சம் கூல் கிளைமேட். ஸோ ஸ்கின் கிராக்ஸ் ஆகிட்டு அதில் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வர சான்சஸ் ஜாஸ்தி. ஸோ டெய்லி குளிச்சுட்டு வித்தின் 5 minutes நீங்கள் அந்த மாய்ஸ்சரைசிங் லோஷன் அப்ளை பண்ண அட்லீஸ்ட் 2 times இஸ் பெட்டர். பட் அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் மாய்ஸ்சரைசிங் ஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணால் நல்லது. இப்போது பொது மருத்துவம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டயபெட்டிஸ், ஹைப்பர் டென்ஷன், பிபி, கிட்னி ப்ராப்ளம், ஹார்ட் டிசீஸ் எல்லாமே வரும். ஒன்றுத்துக்கும் உங்கள் ரெஸ்பெக்டிவ் டயட், எக்ஸசைஸ் உங்கள் டாக்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க. பட் நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா, கோர்ஸ் முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் மாத்திரை நிறுத்திடக்கூடாது. ஃபார் தட் எந்த மெடிசன் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, லைக் சுகர், பிபி, தைராய்டு, நீங்கள் டாக்டர் பார்த்து முடித்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் எப்போ விசிட் வரணும்னு கேட்டுடுங்க. யூஸ்வலாக டாக்டர் சொல்லுவாங்க, பட் சம்டைம்ஸ் அவங்க சொல்லலைன்னா நீங்களே கேட்டு எப்போ ரிவ்யூக்கு வரணும்னு கேட்டுட்டு மெடிசன்ஸ் ரெகுலராக கண்டினியூ பண்ணுங்கள். ஏன்னா நிறைய பேர் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு பயப்படுவாங்க. பட் சில நேரத்தில் நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணலைன்னா சில நேரத்தில் சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியாது. ஸோ ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் க்யூர். இப்போ அடுத்தது வந்து நிறைய பேர் வர்றது வந்து மறதின்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கு வயசாயிருச்சு டாக்டர், நான் மறந்து போயிட்டேன், சாவி எங்கன்னு மறந்து போயிட்டேன். சம்டைம்ஸ் இட் இஸ் ஓகே. பட் மறதி வந்து வயசுனால மறதி வருதுன்னு சொல்கிறது அவர் கரெக்டான விஷயம் இல்லை. இதுக்கு வேறு காரணம் அங்கே இருக்குது. முக்கியமாக டிப்ரெஷன் கேன் பி வெரி சிக்னிஃபிகண்ட். இப்போது நிறைய பேருக்கு சாப்பிட்றதுக்கு பிடிக்காது, டேஸ்ட் மாற ஆரம்பிக்கலாம். டேஸ்ட் சில நேரத்தில் டேஸ்ட் வேறு மாதிரி இருக்கலாம், இல்லை டேஸ்ட்டே இல்லைன்னு சொல்லலாம். தூக்கம் நிறையா வரலாம், இல்லை தூக்கமே இல்லாமல் இருக்கலாம். அவங்க நார்மலாக பண்ணுற ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறதுக்கு இஷ்டம் இல்லை. சில பேருக்கு இன்னும் அழுணும் போல் இருக்கலாம். எஸ்பெஷலி இப்போ இந்த கோவிட் இதில் நிறைய பேர் மெனி பீப்புள் லாஸ்ட் லைஃப்ஸ், நிறைய தெரிஞ்சவங்க இறந்துட்டாங்க, அதனாலையும் டிப்ரெஷன் இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது சிம்டம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா தயவுசெய்து நீங்கள் உங்கள் டாக்டர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு டிப்ரெஷன் இருக்கிற வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையான்னு டிஸ்கஸ் பண்ணணும். ஏன்னா அது இருந்துச்சுனாலும் சில நேரத்தில் மறதி இருக்கலாம், சூடோ டிமென்ஷியான்னு சொல்லுவோம். டிமென்ஷியான்னு இருக்கிறது தனி கேட்டகரி. ஸோ உங்களுக்கு இது மாதிரி டிப்ரெஷன் சிம்டம்ஸ் இல்லை ஆனாலும் மறந்து போகிற மாதிரி இருக்குன்னா நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு, இதை தவிர இப்போது கண் பார்வை, காது கேட்குறது, அதை பற்றி பேசணுன்னா கண் பார்வை யூஸ்வலாக மங்கும் போது காமன் காஸ் வந்து கேட்ராக்ட்னு சொல்லுவோம். அது வயசுனால் வருது. ஸோ அது நீங்கள் கண் டாக்டர் பார்த்துட்டு சர்ஜரி தேவைப்படுமா எப்போ அவங்க டிசைட் பண்ணுவாங்க. முக்கியமாக சுகர், பிபினால் ரெட்டினோபதின்னு சொல்லலாம். அது வந்து தட் இஸ் ஆல்சோ வெரி ஸ்லோ ப்ரோக்ரெசிவ் கண்டிஷன். நீங்கள் வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அட்லீஸ்ட் நீங்கள் கண் டாக்டரை செக் பண்ணிவிட்டு அதை ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது இருக்கும். பல் பொறுத்த வரைக்கும் பல் பிகினிங் ஸ்டேஜஸில் இப்போ தேயும் போது தான் கொஞ்சம் வலிக்கிறது, அந்த சென்சிட்டிவிட்டின்னு சொல்லுவோம்ல, கூசுறதெல்லாம் வரலாம். ஒன்ஸ் நீங்கள் அதை பார்க்காம விட்டிங்கன்னா ரொம்ப நாள் கழித்து அந்த சென்சிட்டிவிட்டி போயிடும். ஸோ நீங்கள் யூஸ்வலாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற அந்த சில டூத் ப்ரஷ், டூத் பேஸ்ட்டெல்லாம் நீங்கள் ருட்டீனாக யூஸ் பண்ணாதீங்க நீங்கள் பல் டாக்டர்கிட்ட காட்டாமல். ஏன்னா ஒன்ஸ் பல் ரொம்ப தேஞ்சிருச்சுன்னா சில நேரத்தில் பல் எடுக்கிற நிலைமை வந்துடும். ஏன்னா பல் நல்லா இருந்துச்சுன்னா தான் நீங்கள் சாப்பிட்றதும் நல்லா தான் இருக்கும். இட்ஸ் குட் ஃபார் ஹெல்த். இப்போ அதை தவிர இப்போ கோவிட் டைம்ஸில் எல்லாருக்கும் பயம், கோவிட் வேக்சின் எடுக்கலாமா வேண்டாமான்னு. இது நிறைய ஸ்டடீஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஐ திங்க் கோவிட் வேக்சின் எடுக்கிறது பெட்டர். சிவியரிட்டி ஆஃப் த டிசீஸ் நல்லாவே கம்மியாக இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு எந்த வேக்சின் எடுக்கணும்னு நீங்கள் உங்கள் டாக்டர்கிட்ட பேசிட்டு எடுக்கிறது பெட்டர். ஈவன் இப்போ ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸ் எல்லாமே பிளட் தின்னர்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க, அந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கும் வேக்சின்ஸ் கொடுக்கலாம். ஸோ முக்கியமாக வேக்சின் எடுக்க போகும்போது மாஸ்க் எடுத்துகிட்டு ஃபோட்டோ எடுக்காதீங்க. ஏன்னா அங்கேயும் எல்லாம் திஸ் அ பப்ளிக் பிளேஸ், நீங்கள் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் மெயின்டைன் பண்ணுறது பெட்டர். மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்கள் பேர பசங்களோட விளையாடுங்க, சந்தோஷமாக இருங்க. இன்கேஸ் விளையாட முடியாட்டியும் அவங்க இப்போ ஃபோன்ஸ் இருக்குது, எல்லார்கிட்டையும் ஃபோனில் பேசுங்க, வீடியோ கால்ஸ் பண்ணுங்கள், சந்தோஷமாக இருங்க. Hi, my name is Dr. Jovita Fernandez. I'm here to talk about healthy aging today. As of 2011, there are more than 100 million people over the age of 60 years of age. And it seems by 2050 that number is going to become almost 3 times the size. So we have a large number of elderly population here in India,
But the million dollar question is, what is the quality of life of our elderly, and how good is their health over the period of time that they've crossed 60 years of age? I'm here to give you a few tips about healthy aging. Healthy aging, the first step would be to maintain a healthy level of physical activity. What they say is some activity is better than no activity. So the guidelines recommend at least 30 minutes of some form of exercise, mild to moderate exercise like walking or a brisk walk or a jog if you're used to a custom exercise. But 30 minutes per day for at least 5 days a week is what is recommended. And at least 2 or 3 days a week, it is important to use some form of physical activity to strengthen muscle. So that could be lifting light weights, lifting grocery bags, helping in things around the house. So it's important to keep active and not be sitting all day. The second tip I would like to share for healthy aging would be a healthy amount of a healthy diet, a balanced diet. So we should have a lot of fresh fruits, vegetables, and it's important to avoid sugar, processed foods, ready to eat foods. But it is important that we maintain a balanced diet, so more of protein, carbohydrates, and homemade food. Fresh food, vegetables and fruits are always beneficial. The third tip I would like to share for healthy aging would be a good amount of sleep. So elderly people generally tend to get sleepy a little earlier on in the evening, and they tend to wake up a little earlier on in the morning when compared to younger adults. So about 6 to 7 hours of a good sleep is ideal about the age of 60 to 65 years of age. What happens is a lot of our elderly people take naps or they take medications which could interfere with their sleep. They may have frequent urination in the night, which could have a cause them to have sleep problems. So see what affects you. Avoid daytime naps. Maintain good sleep hygiene. Make sure that the lights are dim. You are not using your cell phone or a tablet or watching television just before going to bed. Avoid having coffee and tea after 5 or 6 in the evening. So because caffeine can cause some kind of sleep disturbance. The fourth and one of the most important things is to take care of yourself. So maintain your doctor visits, schedule your doctor visits if you need to, and make sure that you are taking your medications on time. Take only the medications which are prescribed to you. Often what happens is, especially during this COVID pandemic, a lot of our patients have stopped taking medications for their chronic illnesses like diabetes, hypertension, or if they have arthritis. They stop taking a lot of medications simply because they have not been able to visit their family doctor or consult a physician or get their opinion that they needed. So rather than stop taking your medicines, it is always better to reach out to a physician close to you. And in this day and age, now teleconsultation has become very easy. A lot of hospitals are providing it. So if you have any doubts, reach out to a family or a friend who can help you with these teleconsultations, or help you get to a hospital. Schedule your doctor visits on time. So the fourth thing would be to keep socially active. Now the whole mantra is social distancing. I don't think it's correct, because even though we may be physically distant, a lot of our elderly patients and our family members too, they have not been able to meet their loved ones, their children or grandchildren, for about a year and a half, and this has caused some physical isolation. But it is not necessary to be socially isolated as well. It is important to keep in touch with family and friends over the phone or over a chat, and catch up with your own friends and maintain your social circle, cultivate new friendships. It is important that even if you don't have an immediate social circle, be a part of something new. Try new things. You can be a part of a church organization, an alumni association, or an NGO, whatever fits your your way of life and whatever seems accessible to you.
try out new things and try out making new friends during this time. It is important to have good healthy relationships. It helps to elevate your mood. It reduces the chance that you will go into depression and isolation and anxiety. A lot of these sleep disturbances also is because of isolation and depression. So reach out and connect back to your family and friends. The next point I would like to say is take only the medications which are prescribed by your physician, and try and avoid over the counter medications or self medication. It is important to quit smoking if you are smoking, and alcohol also would be in moderation. For those who are taking alcohol on a regular basis, it's always better to cut down or reduce it in moderation. Both smoking and alcohol is known to increase your health problems, increase blood pressure. It's not good for cardiac, the stroke or risk of heart disease. All of these things can be avoided. So it is important to quit smoking and alcohol if possible. So one of the tips of maintaining good health is not only physical, social, and a part of it has also got to do with your meeting your physician for your checkups. The last and most important thing would be to take your vaccinations as per schedule. Although you may be familiar with the COVID vaccination, but older people have many more vaccines that are usually scheduled for them. Like you have the annual flu vaccine, pneumococcal vaccine, and for diabetics you have the hepatitis vaccine. So there are many more other vaccines which can help you get immunized, get protected against many diseases. So contact your nearest provider to schedule these vaccinations for you. And if you haven't taken your COVID vaccination yet, please reach out and schedule one at the earliest. So we all need to be immunized against common diseases first. So overall, I would say as we should change the way that we look at aging. Okay, it is not only about adding number of years to your life. It is also about adding life to the years that you have. It's not age is not just a number. It is also the whole journey is important. It is important to have a good quality of life, maintain good health, physically, mentally, and socially, and have a good emotional well-being. This starting from 2021, the United Nations has also kept this decade for the health of the elderly up to the year of 2030. They are going to rededicate all their services towards promoting healthy aging. So along in that line, our church has also recommitted itself to meet the needs of the elderly in whatever best way they can. So with that, I would wish all of you all the best and healthy aging. My dear friends, the biblical command, honor your father and mother, also applies to the grandparents and the elderly in our homes and in our society. How do we do it unless we know what their needs are? Understanding the elderly will eventually help us love them and care for them. We have with us Dr. Ali Khwaja, founder of Banjara Academy, who will be addressing us on understanding the stage of the elderly as the first step to love. Hearty welcome to you, dear Dr. Ali. Please note that the session will be followed by questions from the youth, and all these questions, I am sure, will be enhancing and enriching a strong bond between the elderly and the young. You all recall when you were small children, you were brought up on fairy tales. And the fairy tale said there was a prince, most handsome guy, and there was a princess, the most beautiful girl. And the prince and princess fell in love with each other. But there was a demon, there was a witch, there were so many hurdles. And the prince fought all of them
and finally won the princess. And every one of these fairy tales ended with, and the prince and princess married and lived happily ever after. No fairy tale told you what happened 5 years later, 10 years later, 30 years later, when they started fighting with each other, when little children were giving them trouble. Nobody talks about that. We seem to think that, once you fall in love and you get married, you live happily ever after. Also, that this is very important. We seem to think that love is something that happens only to youngsters, or, when you are in that age and when you are very romantic and you have this thing, and after that it's just life. I don't think many of you would have seen your parents or your grandparents actually romancing with each other. Most of the time you will see your parents, grandparents, elderly married couples, even if they love each other, they behave like brother and sister, keep one distance away. They won't show any effect of their love or affection. And that is what causes this generation gap. Young people seem to think that elder people don't have love, they don't romance, they don't have that adventure. I'll give you one wonderful example which had a deep impact on me when I was very young. A small hill station near Bombay, I befriended an elderly Parsi couple. Homi was 83 and Nargis was 79. And every now and then I would see, if I'm talking to Nargis and Homi is behind, suddenly Nargis would pull out a hanky and hold it to her face and giggle, and I could see her blushing. What's wrong? And I would turn around and Homi is, giving flying kisses to her. When Nargis would say that, I want to make tea, Ali has come, he would say, no, you sit and talk to him. I will make the tea and bring it. Small gestures. We used to be walking around in this huge estate, and when we would be walking around, I would see that they are holding hands and walking. Not because they are weak or somebody will fall down, but just because, we are walking together and we want to hold hands. They had been married for only 60 years. Now, these are a few of these, examples which make us sit up and think. What is life in the elderly years? One thing very important I want to tell the entire youth community is longevity is improving and healthcare is improving. So those of you who are all of 15, 20, 25 right now, please prepare for an innings where you are going to hit a century. Many of you are going to be alive till you cross 100. When I say that, some of the youngsters say, who wants to live that long? Okay, you want to commit suicide? No, I don't want to. Then if God has decided to give you health and longevity, what are you going to do about it? The important thing is, are you preparing for it? If you accept the fact that yes, we are now 21st century citizens, where, as I said, healthcare is improving. Other than your brain, believe me, when you grow old, every one of your organs will be replaceable. If at 70, 80 years of age your heart fails, you won't die. You'll probably go to some Mantri Mall and say, which is the shop where I can get some good hearts. I don't want this Chinese stuff, give me some nice this thing. If I give you my old heart, will I get a discount on it? You get that heart, give it to the surgeon, he will replace it inside you and say, okay, go back home. Another 30 years, this heart will last you. People laugh at me when I say this, but this is reality. So the youth of today are going to enter into that era as you become 40, 60, 80. These are the facilities that are going to come. So everything else is going to be looked after. Health-wise, all these things. Financially, our country is doing so well that none of you, I think, will have any economic or financial difficulties as such. As long as you lead a fairly respectable life, you will be taken care of. You will not starve, you will not be homeless. That will be taken care of. But what about the emotional angle? What about the love and affection? What about the warmth? That is something that you have to build, you have to inculcate. Now, whenever you want to learn anything new, you want to become an accountant, you want to become an engineer, you want to become a lawyer, what do? Basic education, of course, is there. But after that, what do?
You go to some senior or experienced people and learn. If you finish with your MBBS, you become a doctor. You're certified as a doctor, you can practice, but what do? You go and work with a senior doctor. And from him or her, you learn and then you grow. Anywhere profession, I'm just giving that as an example. What about life itself? To learn about life, what you need to do is to connect with the people who have experience of life. Good, bad or ugly, that doesn't matter. They are happy old people, they are unhappy old people, they are cranky old people. But every one of them has gone through certain experiences which you can learn. And in order to learn that, you have to build that bridges and communication. Every now and then I hear young people saying, old people are cranky, can't talk to them, impossible to get along with them. They live in a world of their own, they go on repeating their own thing. They are not even willing to listen to us. Believe me, you'll keep saying the same gramophone record for years and years and years, till one fine day when you look in the mirror, you will realize you have become old. And that day you'll turn around and say, these young people of today, very impossible to get along with them. They are so cranky, they live in a world of their own. They keep repeating only this, they don't listen to us. So who is right and who is wrong? Neither, isn't it? It is just that we have created that communication gap. If we decide to fill that up, yes, when we go to talk to an elder, there are certain things which you have to keep in mind. As I told you, see, if you were an accountant or a lawyer or an engineer or architect, learning from, you have this basic courtesies, right? You don't go to your big boss and start backslapping and joking. You go and give that respect and say, oh, this man has got 30 years of experience. He's a chief of this, so I have a lot to learn from him. The same way, a person who has had experience of life and you want to learn, you have to give that condition. So simple things like starting to build that communication, how do you do it? You do it not by talking about yourself, but asking about the other person. This is a very basic formula, and this applies to anybody, even if you have a classmate or a colleague in office who is of your peer level and you want to make friends with the person. Experts have told us you can spend 2 years trying to get somebody interested in you. You will not succeed as much as if you spend 2 months taking interest in the other person. Very simple, basic formula for life. Now this applies more so because we are talking about the generation gap. Maybe 2 gaps ahead. You are 20 years and your grandpa is 80 plus. 60 years of gap. But there is so much to learn, so much to understand, so much to connect. Even a simple thing like a young person wanting to, let us say, look for a life partner. How do I select a good person? How do I, let my love nurture? How do I know that this love is going to last out for a long time? How do I know that, I have made the right choice? How do I build this up right from the beginning in such a way that I get off to a good start and I have a lifelong relationship with my partner? Here you are, it is available. So the first thing would be, whenever you have a very elderly person, tell the person to talk about himself or herself. Say that I'm so fascinated. I don't know anything about your young age. When you were my age, what was life like? Just tell me. And when they start talking, initially it may appear to you that they are saying things which don't make sense or which are outdated. Please be tolerant. There is still a lot to be learnt. Allow them to ramble on. Don't interrupt. Make them talk. And then come to their feeling level. The other thing that happens with very old people is they are generally, very angry, frustrated because they feel the world is going off in a different direction and I'm losing control over life. They have been very much in control. When they were 20, 40 and all that, they were heads of the family, they were heads of offices, they had
financial power, they could drive their vehicles. Today they feel that everything is slipping away. Does anybody care about that? So when you talk to them, you ask them, how do you feel now about life? What are the good things? What are the bad things? What is happening? Sometimes they even come out with some negative things that, no, you look at these, no morality, these people are like that, youngsters have become. Don't argue. That's their opinion. Let them have their opinion. You can sit back and reflect and see why this person said it, how much truth there is, what have I got to learn, and what is not applicable to me, I can always discard that. No, there's absolutely no necessity for me to get into any of those things. Now, one thing very important is, I believe, that you can fall in love with anybody. Love is an emotion. It doesn't come. You don't decide that I'm going to fall in love with this guy or with this girl. It just happens, right? Like any other emotion. You get angry at somebody, you feel scared of somebody, you feel love towards somebody. Fine. The second part of love is to convert that love into a loving relationship. That is the difficult part. Now, as I mentioned a little while back, you feel that, okay, now I am moving into adult life. I want to have a life partner. I want to have a good, healthy family relationships. And believe me, however successful, whatever you achieve in life outside, finally it turns out to be how happy you are coming back home. You can face the worst of challenges. You can have a cranky boss. You can have a tough job. You can have all sorts of difficulties, provided you have a loving, caring home to come back to. Now, the work part of it, people teach you. Whenever you join an organization, whenever you get into some profession, they teach you. Step by step, they take you up. I want you to do the same thing here. And who is going to teach you but the elders? Whoever is available to you. If they are available at home, nothing like it. You're very lucky if you're living with your grandparents or people 2 generations ahead of you. Some of us are not that fortunate. It doesn't matter. You can visit them. You can go to them. They may not even be related to you. You may have an elderly person living next door. He may not be related to you, but just go. Start making friends with him or her. Inquire about them. Why I'm telling you this is a free training. Anywhere else you go to get training, they charge you money for it. Here these people will be giving you free training. You don't have to pay them anything. And if you follow these very basic things, go give a little bit of respect. Make sure you do that. Sometimes it could be something as simple as the dress that you are wearing. You may feel this dress is comfortable, so it is fine. That person may not be very comfortable. That person may think that, no, this is too modern, this is not a nice dress. Put on a dress which looks a little more sober or a little more formal. Go there. Pay your respects and talk to that individual. And like I said, don't talk about yourself, ask about the other person. And whatever the other person says, do not contradict. Do not give your opinions. No, uncle, that time it used to happen, now you see this is there and all that, they get put off. That's the end of your learning. It may be true what you have to say, but you don't have to push it to the person. Maybe the time will come when he will listen to you, if you have listened to him. So right now what you are going to do is to listen. And as I told you, when the person recounts experiences, that is when you can ask more and more questions. How difficult was this? How easy was that? And go into the feelings. Because what is love? Love is a feeling. Love is one of the most important feelings which drives human beings. So learn about how loving relationships can be formed using the experiences of other people, including, as I said, even if somebody has failed. In fact, I'm a very strong believer. I have learned a lot from failures than from successful people. If I look up at some hero or some celebrity and all that, and if I say, oh, this person is so great, I want to learn, I can't copy the person. But if I have somebody who walked on the same path before me and failed, if I talk to that person, I will get to know what to avoid. Very often I come across young people
who are very, dejected on this concept. Marriage, no marriage is happy. It's only that honeymoon phase. After that, it becomes monotonous, routine. What is it? Just one long compromise. Believe me, it's not true. And the only way, see, I'm not talking statistics. Okay, out of 100 marriages, 20 may have gone bad or 90 may have gone bad. It's not important. It is your life, right? You want to make your life as you go forward, starting with the first new phase. Today you are with your parents, your grandparents, whoever. The day you get married, you are with your life partner. Then you have your children. You have so many other relationships. So in order to learn that, you can start, finding out. So even when I meet a couple, let us say, who have had a very bad marriage, who have been fighting with each other, if I sit down and talk to both of them individually and say, what is the reason? Why do you look unhappy? What is happening? Without contradicting. What reasons they give becomes a lesson to you that I should avoid this. There is so much to be learned from the elderly people. It is a joy, I tell you. Many of the youngsters are missing out, and once they are gone, they will never come back into your life. You will never learn those lessons. So start off now. As I said, it could be your own elders, it could be neighbors, it could be whoever it is. Walk into an old age home and talk to people. But there is a great amount of free learning that you can get from these people, and it will last you a lifetime. So please go ahead and make your life much, much better. Good evening, doctor. I saw my grandpa behaving very strange in his old age. He acts like he forget things and acts like children. Does this happen to the old age and why? No, it doesn't happen to everybody. This is a disorder of the mind which is called dementia. Alzheimer's is one of the most common dementia. It happens to about 3, 4, 5% of the people above 60. And as the age goes past, if a person in the category above 80, it goes up to 15-20%. So maybe if you take the segment of people who are above 80 or 90, 1 in 5 people develop these symptoms. Today, there is a lot that can be done in prevention of dementia, but dementia is not curable. So if he has already come to a stage where he is becoming very minor forgetfulness, please allow him. Because at that age, it is very common if he forgets small things here and there. Even if he forgets your name, or even if one day he says, "Who are you?" you say, "I am your son's daughter, so and so." Then, yes, now I know. It doesn't matter. Those are small things. But if it is actually affecting life, you have to adapt yourself to him. Particularly if you are living with him, you have to bring about small changes by which you remind him, keep telling him those things. If he behaves like a child, accept it. If you have a small child in the house, how you would accept? Then no, this child will throw this flowers down, so let me keep it here. This person will not be able to, he will stumble over these wires, so let me keep the wires. You have to treat him like a child. It does happen to, as I told you, above 80, 90 years of age, it happens to about 15-20% of the population. Unfortunately, your grandpa must be in that category. There's nothing much we can do in terms of cure of that. But a lot can be done to give him that love and respect, regardless of the fact that he is not behaving properly. Good evening, doctor. My grandma, when I'm at home, usually she gets irritated for everything and anything, especially when I get my friends home and they start making noise and all of that. How do you think can I handle this? Yes. Firstly, it is possible, and I'm just doing loud thinking with you. It is possible that she is feeling lonely. Once upon a time, she was also a young girl. She had friends. She had people coming and going. Today, she hardly has probably anybody around her. She is not so mobile that she can just jump onto a vehicle and go somewhere and meet her friends. So she's feeling that sense of isolation, loneliness. So one thing that you need to tackle this in 2 ways. One is to talk to her about, you are at home most of the time, you don't go out. So what do you do with your time? What would you like to do with your time? What are the type of activities that you want to do? Supposing by chance she says that I want to go to the park, I want to do something. If it is practical, then you say, okay, I'll do it.
And since you mentioned about friends, if you can involve the friends in a positive manner. So if you can say, oh, my friend Joseph is there, he lives down the road, he'll come and take you to the park. Would you like him to come? Now, when Joseph comes and takes her to the park, she becomes positive towards him. Next time when your friends come over there, she is in a very positive manner. Similarly, ask her. Today 4 of my friends are coming. You know how they are. They can't talk softly and they laugh and joke, and I'm sure it must be irritating. Do you feel that they should not come? But if they don't come to the house, we don't like to go and sit in restaurants or outside places. No, we like to be safe at our home. So what should we do? See, when you put the ball in their court and say, do we do that? Shall I stop all my friends from coming? Most probably she'll say, no, don't do that. But then I get irritated because they do. Okay, shall we do this? Shall we do that? Oh, in the afternoon when they come and you are trying to take a nap, that is when you... So shall I come and ask them to come after 4? Or today they are coming at 4 o'clock, can you finish off your nap? Communication is the key. It can be done. How as we assist our own people in our own families just to make them happy? Oh yes, the answer is very simple. What makes you happy? Tell me. The things which I like, then I get attracted to things. Exactly. You may say, I'm happy when I listen to music, or I'm happy when I'm doing this, or I'm happy when my friends come. Okay? You have that list. Find out that list from them. And tell them also. They may say, I'm very happy when I go traveling. Okay? But there it's not possible. I'm too old nowadays. Lockdowns are there. It is impossible. Okay, Grandma. Can we talk about where you have already been? What used to make you happy? Oh, in your young age, you used to go to certain such places. Oh, you visited Kashmir. What? It must have been a different experience altogether. So one is to recount the happy moments of the past which come into them. Then whatever little can be done. Okay, today because of so many limitations and your health condition, we can't go to Kashmir or Switzerland. But shall we take a trip down to Nandi Hills? Would you like? Whatever is practically possible. And there again, based on that question I told you, if you can involve that friends in a positive manner. I have this friend, who's got a vehicle. She said that she will come and drive us down. So that friend of yours, who up till now was a sort of irritant to your grandma, now becomes somebody, oh, call her, come, I'll give her something to eat. That is the type of thing. So the key lies in a simple thing. Everybody has certain things which make them happy, and that also varies from time to time. If 2 years back she had told that I am happy listening to hymns or something, don't presume that that's the only thing and you keep playing hymns from morning to evening. Ask her, now what do you feel about it? She will say, yeah, but these days, I'm like this. I'm a little hard of hearing, so I'm not enjoying music, but I would prefer to see this. The more you keep asking very gently, very subtly, and keep checking, this you like, that you like, shall I try this? And within the limitations of old age and various other environmental factors, whenever you can provide something for them, that's all that. Good evening, doctor. My question is, when people grow old, they become more conscious and spiritual. So what do we derive from it? Yes. Very often, that's what I said, that experience teaches us, no? When I'm young, I feel that I am omnipotent, I am myself God, so why do I need to pray to God? We feel that independence and that power. As life goes on, experience teaches you certain things. I was very sure that I will succeed in this. I put in hard work, but I failed. What could be the reason? Other than God's will, there is no other reason. And if I accepted that it is God's will, it becomes easier for me. Otherwise, I get angry and start throwing tantrums. I worked so hard. Why is it that I didn't achieve this? And you start getting irritated. So when you bring in godliness into you, when you start accepting that as a human being, I have my limitations. And there is a great power up there which is controlling. Sometimes I don't understand why that power does something to me, but I do understand. Now, these are the people who have learned it that way.
Again, it comes back to the same thing. Even if you are not a very religious person, sit and talk to them. Ask them, what makes you so spiritually inclined? What makes you turn towards this thing? What are the lessons that you have learned which has made you feel this way? Why do you feel that the scriptures have so much to tell us? I have never done this. So the choice is yours. I'm not saying that you have to exactly follow in their footsteps, but at least, as I said, learn from them. So that day you feel that, yes, I think I should become a little more spiritual, or I should surrender myself a little more to the higher power. That is the time then these lessons will be useful to you. Hello, doctor. What are the common health issues that elders face, and as we youth, how can we assist them and be helpful to them? Yes. Again, the same thing as I was telling you, at the mental level, even at the physical level, the health issues are so varied that you cannot predict or you cannot put everybody in one basket. I know of 90-year-olds who are perfectly fit and fine. I know of 60-year-olds who have got such severe heart condition that they can't even walk a mile, or they can't do any exercise or any strenuous work. So all it boils down to is to understand what are the limitations. See, you are not a doctor, you cannot treat them. So if, let's say, you have an elder who's got a heart condition, or who's got diabetes, or who's got whatever the old age issues are, don't worry about the details of the medical aspect of it. But do take the trouble to find out what it means to be a diabetic, for example. What are the do's and don'ts for a diabetic? Okay? So you have a grandparent who has become severely diabetic and who's on insulin, whatever it is, you don't worry about it. But lifestyle, what is the need? There are a lot of things which are in the realm of the non-medical side. The obvious thing is to avoid sweets, do more exercise, keep your weight under control, have this type of food and not that type of food, so on things that go on. Now, if you can help them with that, provide them with those things, but keeping one very important thing in mind, there is a thing called needs and there is a thing called wants. As I grow older and older, as I was telling you in the beginning, I feel a little helpless. I feel life is going out of my reach. There was a time when I was in control, I was the manager or this or officer, I used to do so many things. Even my own children, when they were small, they used to listen to me, I used to give them orders. Now nobody listens to me, I'm losing control. Now I am a diabetic, but I love to have that little half a spoon of sugar in my tea. And sometimes the youngsters say, no, you are diabetic, no sugar for you. I want us to understand that you don't have to be that cruel. Okay, what will that half spoon of sugar do? If he was going to die at 96, he will probably die at 95. Fair enough, but he'll live a good quality of life. So once in a while, hiding from your mom, you can get half a spoon of sugar and put it in grandpa's tea and let him enjoy. And that again builds bridges. At the same time, tell him that today I have done it. Okay. Now evening when you are having tea, I'm not going to give you sugar. It's okay, come on. So health should be done that way. Come, let's go for a walk. No, I can't, I'm scared I'll fall down or something. Now if you say I'll hold your hand, no, I don't want anybody holding my hand. You say that I want to go for a walk. But I get so caught up with studies and so many other things that I never do it. If you remind me at 6 o'clock, then both of us can go for a walk. It will help me. I'll take a break at 6. Because if I'm alone and I'm going for a walk, I don't feel like doing it. But if you can help me, come and remind me at 6 o'clock. Come, both of us will go for a walk. So bring them into that savior role. Bring them into the role where they feel important. It makes a world's difference. Thank you so much, Doctor. Most welcome. It was a pleasure interacting with all of you. And I also am going to learn a lot from you. Have a wonderful life. Turning the world upside down. Many biblical personalities, saints, and people who lived amidst us with their age and experience have shaken the world and have left the footprints behind. Now we have with us priests who will introduce famous personalities who were instruments of change and transformation.
Father Navin Balraj, Father Vivian Richard, and Father Vivek Lionel will address us and introduce these personalities in Kannada, Tamil, and in English respectively. Hearty welcome to you, dear fathers. ಕ್ರಿಸ್ತರಲ್ಲಿ ನಲ್ಮೆಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಯೋವೃದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾಗಿಸುವುದುಂಟು. ಇದು ಸತ್ಯವಾ? ನಾವು ಇಂದು ಆಲೋಚಿಸಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾನು ಬೈಬಲ್ ಶ್ರೀ ಗ್ರಂಥದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 3 ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತಂದರು, ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಇಡೀ ಲೋಕ ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾರ್ಪಾಡನ್ನು ತಂದರು ಎನ್ನುವ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ 4 ಗ್ರಂಥಗಳು ಈ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರವಾದಿ ಮೋಶೆ. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 34ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮೋಶೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಪ್ರವಾದಿ, ಅಂತಹ ಪ್ರವಾದಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಲಿಖಿತವಾಗಿದೆ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಮೋಶೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಾಂಗದವರನ್ನ ಈಜಿಪ್ಟಿನಿಂದ ದಾಸತ್ವದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಕರೆ ನೀಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? 80 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ವಿಮೋಚನಾ ಕಾಂಡ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮೋಶೆಯ ವಯಸ್ಸು 80 ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತು. ಆ 80 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ನಾವು ಆಲೋಚಿಸಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈಗ 50-60 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು 80 ವರ್ಷದ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವರಿಂದ ಕರೆ ಹೊಂದಿದರು. ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನ ಈಜಿಪ್ಟಿನ ದಾಸ್ಯತ್ವದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ವಾಗ್ದಾತ ನಾಡಾದ ಕಾನಾನ್ ನಾಡಿಗೆ ಅವರವರನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಅವರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಎಷ್ಟು ಇರಬಹುದು? ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗದವರನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ರು ಅಂತ. ನಮಗೆ ಲಿಖಿತವಾದಂತಹ ಆಧಾರಗಳಿಂದ ಸಿಗೋದು 1 ಅಲ್ಲ 2 ಅಲ್ಲ 100 ಅಲ್ಲ 200 ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ 30,000 ಜನರನ್ನ ಮೋಶೆ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನ ದಾಟಿಸಿ 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಮರಳುಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವವನ್ನ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಮತ್ತೊಂದು ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ನುಡಿಯುತ್ತೆ, ಮೋಶೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಧು ಮನುಷ್ಯ, ಅಂತಹ ಸಾಧು ಮನುಷ್ಯ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ಸಾಧು ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವು ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಮೋಶೆ ವಯಸ್ಸಾದವರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ. ಬರೀ ಯುವತಿಯರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ದೇವರಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದೇವರಿಗೆ ವಿಧೇಯವಾಗಿ ನಡೆದರೆ, ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಲಿ ಕಿರಿಯರಾಗಿರಲಿ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವರು ಭಾಜನರಾಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇನ್ನು 2ನೇ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಮಕಾಲೀನರಾದ ನಮ್ಮ ಮಹಾಸಂತ ಪೋಪ್ ಜಾನ್ ಪಾಲ್ ರವರು. ಇವರು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಸಂತರ ಪದವಿಗೆ ಏರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಇವರು ಸುಮಾರು 27 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಧರ್ಮಸಭೆಯನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿದಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಶ್ವಗುರುವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸುಮಾರು 129 ದೇಶಗಳನ್ನ ಅವರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು 129 ದೇಶಗಳನ್ನ ಅವರು ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಅವರೊಡನೆ ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದಂತಹ ಜಗದ್ಗುರು ತಮ್ಮ ಅನೇಕ ಪ್ರೇಷಿತ ಪರಿಪತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಶ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನ ಅವರು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನ್ಮ ನಿರೋಧಕಗಳ ವಿರುದ್ಧ, ಗರ್ಭಪಾತದ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಷಿತ ಪರಿಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೀವದ ವಿಷಯವಾಗಿ, ಜೀವದ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ದೇವರನ್ನ ವಂದಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್ ರೋಗ ಬಂತು. ಸುಮಾರು 80 ವರ್ಷದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್ ರೋಗ ಬಂತು. 5 ಬಾರಿ ಅವರು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದರು. 5 ಬಾರಿಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ನಡೆದಾಡಲು ಸಹ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಸಹ ಮಾತನಾಡಲು ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅವರು ನಡುಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರು.
ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು, ನಾನಾ ರೀತಿಯ ನಾಯಕರುಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯಿರಿ, ನೀವು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿ ನೀವು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನ ಕೇಳುವಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತು, ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವವರೆಗೂ ನಾನು ಈ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತೇನೆ. ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಏರಿಸಿದರು, ಅವರು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಳಿದು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಅವರು ಕೆಳಗಿಳಿದರು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಸಹ ಈ ಅರ್ಧ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಳಗಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ನಾನು ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಭರವಸೆಯ ವಿಶ್ವಗುರುಗಳಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರೊಂದು ಭರವಸೆನ ನೀಡಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ರೋಗ ರುಜಿನದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಭರವಸೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಎಂದಿಗೂ ಭರವಸೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ನೀವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿ, ಕೆಲವು 2-3 ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಯೇಸು ಸಭೆಯ ಗುರುಗಳಾದ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಪ್ರದೇಶದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಅವರ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದಂತಹ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಫಾದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿ. ಇವರು 50 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಹೋರಾಡೋದು. ತಮ್ಮ 20ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲ, 30ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲ, ಯುವಕರಾಗಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲ, ತಮಗೆ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾದ ದೇಹವಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿ ಇರುವಾಗಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವರು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು 50 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಕಳೆದ 3 ದಶಕಗಳಿಂದ ಅವರು ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರ, ಆದಿವಾಸಿಗಳ, ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅವರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೋರಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಮಾವೋವಾದಿಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನ ಕಳೆದ 9 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಜೈಲಿನ ಸೆರೆವಾಸಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿದ್ದರು. ಆ 84 ವರ್ಷದ ಮುದಿ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತು. ಅವರು ತನ್ನ ಕೈ ಕಾಲುಗಳೆಲ್ಲ ಬಲವಿಲ್ಲದೆ ಆ ಸೆರೆವಾಸದಲ್ಲಿ 9 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವರು ಜೀವಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಅವರು ಸಹ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನನ್ನಿಂದ ಏನ್ ಸಾಧ್ಯನೋ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ, ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡಬೇಕು, ಈ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರ ಅವರ ಏಳಿಗೆಗೆ ನಾನು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹೋರಾಡಿದರು. ಅವರು ಆ ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅವರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಅವರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು, ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ನೀಡಿದಂತ ಉತ್ತರ, ಇದು ಕೇವಲ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಆದದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಕೇವಲ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅನೇಕರು ಯಾರ್ಯಾರು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ನೀತಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತಾರೋ ಶತಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದಂತಹ ಇದೇ ಸೆರೆವಾಸ, ಇದೇ ಕಷ್ಟಕರ ಅನುಭವ ಇಂದು ನನಗೂ ಬಂದಿದೆ. ನಾನು ಸಹ ಇದನ್ನ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ನಾನು ಗೆದ್ದು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲೇಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ನುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈ 3 ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವಿಶೇಷತೆ ಒಂದೇ. ತನ್ನ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹೊಸ ಬೆಳಕನ್ನ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮೆರುಗನ್ನ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ವಯಸ್ಸಾದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ಏನೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂತಲ್ಲ, ಅವರ ಅನುಭವದ ನುಡಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತಹ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಹೌದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ 3 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅನುಭವ ನಾನು ನೋಡೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಈ 3 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತಂದರು, ಮಾರ್ಪಾಡನ್ನ ತಂದರು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಹ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವವರ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸರನ್ನ, ಹಿರಿಯ ವಯಸ್ಕರನ್ನ, ಅವರನ್ನ ವಯೋವೃದ್ಧರನ್ನ ಗೌರವಿಸಿ ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನ, ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಪಡೆದು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನ, ಘನತೆಯನ್ನ ನೀಡೋಣ. கிறிஸ்து இயேசுவில் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே, இன்று தாய் திருச்சபையானது புனித ஜோக்கிம் மற்றும் அன்னம்மா இவருடைய திருவிழாவை கொண்டாடுகிறது. இந்த நாளிலே நாம் முதியோர் தினத்தையும் கொண்டாடுகிறோம். பொதுவாக முதுமையை ஒரு பலவீனமாக தான் இந்த சமுதாயம் பார்க்கிறது. ஆனால் தாய் திருச்சபை முதுமையை ஒரு சிறந்த வயதாக எண்ணி அந்த முதுமையிலே பல புதுமைகளை செய்ய முடியும் என்று இந்த திருவிழாவை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறது. அன்பார்ந்தவர்களே, இந்த நாளிலே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால், முதுமையிலே ஒவ்வொருவரும்
தன்னுடைய அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்டு இளைய சமுதாயத்திற்கு வழி காண்பிக்க முடியும். உதாரணமாக, பல மனிதர்கள் முதுமையிலே தான் புதுமைகளை செய்திருக்கிறார்கள். நெல்சன் மண்டேலா என்பவர் கருப்பினத்திற்காக போராடி அவர்கள் வெற்றி பெற்ற பொழுது அவர் ஜனாதிபதியாக பதவியேற்ற வயது 75. மைக்கேல் ஆஞ்சலோ ஒரு மிக சிறந்த ஓவியர். அவர் ஒரு அன்னை மரியாளுக்கு ஒரு கோவிலை கட்டக்கூடிய திட்டத்தை அவர் கொடுத்த பொழுது அவருக்கு வயது 88. கிளாடிஸ் எனக்கூடிய ஒரு பெண்மணி ஓட்டப்பந்தயத்தில் ஒலிம்பிக்ஸிலே அவர் பங்கேற்று சுமார் 9.25 மணி நேரம் ஓடி உலக சாதனையை படைத்த பொழுது அவருக்கு வயது 92. இகாரிஷி என்ப ஒருவர் ஜப்பானிலே வாழ்ந்தவர். அவர் மிகப்பெரிய மலையை ஏறிய பொழுது அவருக்கு வயது 89. ஜான் கிளென் எனக்கூடிய ஒரு மனிதர் வாயு மண்டலத்திற்கு சென்ற பொழுது அவருக்கு வயது 77. ஆகவே முதுமை ஒரு பலவீனம் அல்ல, முதுமை ஒரு மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம். ஏனென்றால் அந்த முதுமையிலே தான் தங்களுடைய அனுபவங்கள் வழியாக பல பேர் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார்கள். இன்றைக்கு நாம் விசேஷமாக 3 மனிதர்களை பார்க்க போகிறோம். விவிலியத்திலிருந்து முதலிலே அன்னா, பழைய ஆகமத்திலே இவரை பற்றி நாம் பார்த்தோம் என்றால் இவர் ஒரு சோகமான ஒரு பெண்மணியாக தான் நாம் பார்க்கிறோம். ஆனால் இவர் அந்த முதுமையிலே இறைவனிடம் ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபித்து விசுவாசம் தளர விடாமல் எனக்கு ஒரு பிள்ளை பாக்கியம் வேண்டும் என்று இறைவனிடம் அந்த பிள்ளை பாக்கியத்தை பெற்றுக்கொண்டு அந்த பிள்ளையை இறைவனுக்கே அர்ப்பணித்தாள். இந்த அண்ணா நமக்கு கற்பிக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பாடம் என்றால் விசுவாசம் மற்றும் விடாமுயற்சி. மற்றும் அன்னை தெரேசா நாம் அனைவரும் அறிவோம், பல நன்காரியங்களை செய்திருக்கிறார். ஆனால் இவர் முதுமையை அடைந்த பொழுது இவருக்கு அத்துகை நன்காரியங்களை செய்ய முடியவில்லை. இருந்தாலும் கூட அவர் ஒரு இறைவாக்கினரை போல இருந்து சமுதாயத்திலே நடக்கக்கூடிய எல்லா தீய செயல்களுக்கு எதிராக குரலை எழுப்பினார். கருக்கலைப்பு இன்றைக்கு அது சாதாரணமாகிவிட்டது. அது பாவம் என்று நாம் எண்ணுவதில்லை. அந்த கருக்கலைப்புக்கு எதிராகவும் மற்றும் கரு தடை இதற்கு எதிராக குரல் எழுப்பி உயிர் முக்கியம், ஏனென்றால் உயிர் இறைவனிடமிருந்து வருகிறது என்ற ஒரு உணர்வை நம் எல்லோருக்கும் கொடுத்தார் என்றால் அது அன்னை தெரேசா மட்டுமே. மற்றும் இந்த பில்கிஸ் தாதி, இந்த குடியுரிமை சட்டம் வந்த பொழுது இந்த பாட்டி மூதாட்டி அதற்கு எதிராக நின்று போராடினார். மற்றும் இன்றைக்கு விவசாயிகள் எத்தனையோ நாட்கள் போராடி கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த விவசாயிகளோடு சென்று இவர் போராடினார். எத்தனையோ பெண்மணிகள் போராடுகிறார்கள். ஆனால் இந்த மூதாட்டி எதற்கு விசேஷம் என்றால் பல பேர் தனது போராட்டங்களை விட்டு கொடுக்கும் அந்த நொடியிலே இந்த பாட்டி சென்று அவர்களுக்கு உற்சாகம் கொடுத்து அவர்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுத்து அந்த போராட்டங்களை ஒரு வெற்றி பாதையிலே நடத்தி செல்கிறார். ஆகவே இந்த பாட்டியை எல்லோரும் தபாங் தாதி என்கிறார்கள். அந்த பாட்டியோட ஒரு தைரியத்தை பார்த்து அவருடைய அந்த தன்னம்பிக்கையை பார்த்து, அன்பார்ந்த முதியோர்களே, உங்களால் முடியாத காரியம் ஒன்றும் இல்லை. இன்றைக்கு தாய் திருச்சபையானது உங்களுக்காக விசேஷமாக ஜெபிக்கிறது மற்றும் உங்களை வாழ்த்தி உங்களை கௌரவித்து உங்களுக்கு தேவையான எல்லா ஜெபங்களை நாங்கள் அர்ப்பணித்து இன்னும் மிகுதியாக இந்த சமுதாயத்திற்கு மற்றும் திருச்சபைக்கு நீங்கள் உங்களுடைய அனுபவத்தினால் ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்குமாறு இந்த நாளிலே கேட்டுக்கொள்கிறோம். Dear brothers, sisters and children, today we celebrate the World Day of Grandparents and Elderly. Earlier this year, our Holy Father, Pope Francis, announced the World Day for Grandparents and the Elderly. It is first of its kind. At times, the young generation consider the elderly as outdated and they are from a different school of thought and they are no more equated to their standard. But dear friends, the old age is a precious gift to the family, to the society and world at large. They are the pioneers
and the link between different generations. And today, drawing the inspiration from different personalities, I wish to emphasize on the aspect of the sacrifice of the elderly and the grandparents in the realm of faith, church, society, and family. In the book of Genesis, from chapter 12 onwards, we come across the prominent figure of Abraham who responds to the call of God. When Abraham received the call of God, he was not a young boy, but he was quite elderly. And in all the episodes of Abraham we have the aspect of sacrifice at the backdrop. This aspect of sacrifice will see its culmination in the 22nd chapter of Genesis, when God tests Abraham by asking him to sacrifice his son Isaac on a mount in the land of Moriah. And we also know, seeing this faithfulness of Abraham, God intervened and stopped Abraham of sacrificing his son. Dear friends, this act of Abraham seems to be so barbaric, and it might also hurt many human sensibilities. But this episode presents Abraham as a model of self-sacrificing and obedient faith. And today, the world witnesses Abraham as a father of faith. Secondly, there are also many saints who have dedicated and sacrificed their lives in taking care of the elderly and poor. In this line, we have Saint Jean Chugan of the 19th century, the saint of our times. And she is also known as Sister Mary of the Cross. Jean decided to dedicate a life and sacrifice in catering the elderly and the poor. And she also inspired many young women who later on joined Jean to help her in catering the elderly. And they also believed, like Jean, that poor is our Lord Jesus. Dear friends, these personalities we encounter. Similarly, we encounter marvelous personalities very closely in our own families. They are our grandparents. They are the real source of inspiration for all of us. For many of us, our grandparents have been the faith formators. The amount of sacrifices our grandparents have made for the upbuilding of the family is remarkable. Today, God has blessed us with good parents through our grandparents. In celebrating the World Day of Grandparents and Elderly, the Mother Church places a reminder before each one of us. What is that reminder? What is that invitation? To recall their contributions in our lives, in our families, in our society, and to the church. Today, we too can sacrifice some time, cancel some of our programs, go and meet the elderly, go meet our grandparents, spend time with them, to speak with them, to listen to them. Lastly, recalling the words of Prophet Joel from the 2nd chapter, verses 28. Your old men shall dream dreams, young men will have visions. Pope Francis says the future of the world depends on the covenant between the old and the young. Because who, if not the young, can take the dreams of the elderly and make them come true? Dear friends, for this to happen, it is necessary that we continue to dream our dreams of justice, our dreams of peace, our dreams of solidarity can make it possible for our generation to have new visions. In this way, we together can build the future. Saints Joachim and Anne continue to intercede for us.
A presentation by the Holy Redeemer Church, Hennur Bande, on Senior Citizen Cell. A warm greetings from Father Christopher Ponuswamy, the parish priest of the Holy Redeemer Church. I would like to mention at the very outset that the ministry of the senior citizen is a manifestation of the Holy Spirit. Our shepherd, His Grace, Peter Machado, the Archbishop of Bangalore, yielding to the inspiration of the Holy Spirit, initiated a process for establishing the Senior Citizens Commission in the Archdiocese of Bangalore. He was able to respond promptly to the voices of the faithful, especially Belinda Lopez and her team towards this ministry. The Holy Redeemer Church is happy and privileged to take this first step towards this mission by establishing Senior Citizen Cell in the parish. Now I would like to introduce the office bearers of this cell. Christopher Manohar, Secretary; David Brown, Joint Secretary; Solomon DR, Treasurer; Sandhya Christopher, Joint Treasurer. And we have 3 levels of activities. A.G. Prakash, Spirituality Secretary; Joseph Rodriguez, Social Security Secretary; John Bosco Abraham, Recreation Secretary. And we also have technical support team led by Shirley Steffi. Now I invite the members to share their plan of action. I'm David Brown, parishioner from Holy Redeemer Parish, Bangalore. I'm happy and thankful to Father Christopher Ponuswamy, the parish priest of Holy Redeemer Church, Belinda Lopez of the central team, for nominating me as a member of the Senior Citizen Cell and Commission. I'd like to spend a few minutes to explain to you our vision, mission, and our goals of the Senior Citizen Cell. Our vision is to facilitate, to build an activity-based community for the aged, centered around Christ, protect human dignity and the common good. Merely having a vision will not serve its purpose, for which we have a mission, and our mission is to promote parish-level engagement for the parishioners by the parish elderly and volunteers to enable a strong sense of community and leverage of the skills of the aged. Our goals are: number 1, inclusive and stronger communities; number 2, learning opportunities for both the aged and the youth; number 3, it should be Christ-centered; and 4, last but not the least, ability to drive a higher engagement with the parish. I look forward to working along with the team at Holy Redeemer Parish and the central team at the Archdiocese level. Once again, thank you for this opportunity, and I will do my best to serve the community at large. Thank you. A warm welcome to all from the Senior Citizen Cell of the Holy Redeemer Church. I will speak about the enlisting process of the senior citizen community
parish has been divided into 10 zones with their zonal heads. We have coordinated with the zonal heads to identify the senior members and enroll them. Since we are unable to meet them personally due to the pandemic, we have circulated the posters designed by the Archdiocese and the coordinator's mobile number in the individual zonal WhatsApp group, which has helped us immensely in registering the seniors from their zone as well as the church as a whole. The feedback received has been very encouraging, and our senior community is extremely happy to belong to a unique group like this. They are so eager to express their needs and would like to contribute their resources to the church. We have used the Google form designed by the Archdiocese to enroll the seniors. Some of them have entered the forms themselves, but most of them have depended on the children to do so. In many of the cases, the coordinators have collected the data and uploaded it in the system. And also, we are in the process of creating an exclusive WhatsApp group for the seniors. Our parish, seniors of our parish, where they can express their needs and share their ideas, spiritual messages and humor, which will enable them to interact with each other. Thank you. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ಎಜಿ ಪ್ರಕಾಶ್. ನವೆಂಬರ್ 2008ರಿಂದ ಹೆಣ್ಣೂರು ಬಂಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪವಿತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ದೇವಾಲಯದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಗತ್ಯಗಾಗಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ಒಲವಿನ ಮಹಾಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅತಿ ಪೂಜ್ಯ ಪೀಟರ್ ಮಚಾಡೋರವರಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಂದನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ಗ್ಯಾಬ್ರಿಯಲ್ ರವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇವರೊಂದಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆಲಿಂಡಾ ಲೋಪೆಸ್ ಮತ್ತು ಅನಿತಾ ಇವರಿಗೂ ಸಹ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯವೇ ಮೊದಲಿಗೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಅಗತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಗುರುಗಳಾದ ವಂದನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಪೊನ್ನಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ವಯಂ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಸಭೆ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಗುರುಗಳು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿರುವ 5ನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅನೇಕ ಅಗತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಗತ್ಯವು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಪಾಪ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮತ್ತು ಪರಮಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು, ಅವರಿಗಾಗಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು, ಅವರಿಗಾಗಿ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವುದು, ಹೀಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ 10 ವಲಯಗಳಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಹಾಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಗೂಗಲ್ ನಮೂನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯವು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ದೇವಾಲಯಗಳ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಸಹ ಲಭಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಾವು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜೈ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ.
Namo Maria. The life of a senior citizen is more or less stereotyped. Post-retirement, one is expected to take care of the grandchildren, to do odd jobs at home, involved in spiritual and religious activity, and that's about it. Whilst there is no bar on the age for entertainment, it is seen that most times senior citizens are ignored at get-togethers, at gatherings, and sometimes add-ons for the senior citizens are organized, otherwise they are left to themselves. Whilst there is no bar on the age for entertainment, we need to look at how to make their lives full of fun too. After having struggled for so many years, it is time for the senior citizens to have fun. And in this direction, we look to engaging them in various fun-filled activities. Maybe Bible quizzes, singing competition, storytelling, even dancing would make a lot of a difference for these people who need entertainment and who do not have many people around them. Sharing of major events in their life, which could be a lesson for many others, is perhaps one area we could concentrate on. We look forward, and this team, the entertainment team, will ensure that there's going to be a lot of fun on a regular basis at the Holy Redeemer Senior Citizens Forum in the days to come. Thank you. Praise the Lord. My name is Solomon Kumar. I belong to Peter Dondos Zone and I have been selected as treasurer in the finance committee of Holy Redeemer Church Senior Citizen Cell. Thank you, Father. We have our vision, and our goals set for the benefit of the senior citizen of Holy Redeemer Church. I assure that the fund raised will be utilized for the benefit of the needy, and I am sure we together will support each other and make this a success. Thank you all. Hello everyone, I'm Shirley Steffi. It's a privilege to be a part of the HRC Senior Citizen Committee as the Secretary of the Technical Support Team. I'm thankful to Reverend Father Christopher Pondasamy for having identified me for this role. I was contemplating what am I going to contribute here from my side. And then I realized youngsters are the need of the hour, especially for the elderly people. You may ask how. In today's world, everything is digital and everything is online. And for those who are not trained in this activity, especially the elders, it becomes difficult for them to move forward. And they will be dependent on others. In this generation, the youngsters are more technically knowledgeable and able to do various activities online. So, as a part of the HRC Senior Citizen Cell, we have decided to have a technical support team to help the elderly people by conducting different kinds of activities online in our parish. Along with my team of supporting volunteers, we will cater to the needs of all the elders who may need our support and make it a comfortable experience for them. We look forward to a very healthy, productive interactions in the days to come. Thank you.